think when you play at a top club like Bayern and with girls like our team that have a lot of ambition, every single one, I think our goals is always really high, and obviously to win everything. That's like the main goal and what everyone is striving for. Carry Sadi. Es ist ein Finale, es ist gegen Wolfsburg, es ist der Pokal, den wir schon lange oder ich noch nie geholt habe. Deswegen, es ist kein normales Spiel, das kannst du mir nicht erzählen. Oder? Ja, aber es ist einfach ein großer Tag. Ja, es ist ein großer Tag, aber das Spiel ist jetzt für jede andere. Natürlich ist das Spiel dann für jedes andere, aber das Drumherum ist halt besonders. Und das ist auch irgendwo eine Bestätigung für unseren Weg. Und ich glaube, das haben wir uns auch einfach verdient. Staumann ist verletzt. Hey. Stallmann oder nicht Stallmann? Nicht Staumann today. Pokalfinale hört sich ja so einfach an, aber in den letzten Jahren hat man ja gesehen, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, das zu erreichen. Und wir haben da jetzt eine große Chance, da nochmal was draufzusetzen, gerade was 2 Titel vielleicht angehen würde. Ich glaube, das wird uns auch als Team sehr, sehr gut tun. Yeah, it felt good. The day before felt really good. We travelled. We were then able to train on the pitch before the game. Yeah, the training felt really good. It was nice to be on the pitch. Obviously, really nice stadium. Wir haben einfach sehr viel Selbstvertrauen auch aus den letzten Wochen und freuen uns einfach drauf. Ich glaube, man darf sich auch nicht zu arg verkopfen. Einfach auf die ganze Kulisse freuen, auf den Tag, auf alles, was drumherum passiert. Und mit der Mannschaft ist einiges möglich. Tomorrow we have to show again. This is the fact. This is being good. This is what it's all about. You play these games. And you need to embrace it. And we will play more of these games in the coming years. We will play more. We will play more finals, Champions League, decisive games. We will do all of these things. I know. The most important thing for me is also when we go into this game tomorrow, is to attack the game like any other game. Pokalspiele sind, glaube ich, immer besonders. Entweder du hast den Pokal oder du kannst für die anderen klatschen. Und das wollen wir nicht. Du feierst oder du weinst. Kann man es auch so sagen. Oder du weinst vor Freude. Oh, Nachrichten. Tipps. Live-Ticker, wie geht's aus? So, tomorrow I want 20 players who's in the squad to have all the energy in the world. Playing every game is your last in your life. Because they will. Make sure that you are there. Because tomorrow, for a long time, we meet the team that is equal to us. Sorry, it's not being arrogant about the other teams that we met. It's just the way it is. And we need to respect that. Now, we go for it now. We can do it. We need to have that confidence in the team. Me and Pernille being open with our relationship and just showing it like a normal relationship like anything else. To break the stigma, to break the taboo. Yeah, we got a barista course, and I think in the last years we've really got like a really interesting coffee. We love to go to good coffee places, buy good coffee and make good coffee at home, but what we haven't really learned is the like latte art and the barista side of it. I would like to teach you how to steam nice milk, and we try to get this microfoam, like the small, very soft foam, so we try to avoid big bubbles. That's one of the things, and we are going to practice with water and soap, and I just pour you one and maybe show you one to make you like watch me all the things I'm doing. And this is like how we fake the milk or how we fake the foam, because
soap is foaming, as we all know. It's really smart because I wanted to train it at home, but like I said, I don't want to use milk. And we always run out of milk. You use your machine at home, get out the water, which always sits inside before, clean it nice, and then you can start steaming. Try to do a Strudel in German, I don't know the English word. Like spin? Yes, a spin, exactly. Then we take one of our espresso shots. Espresso? Which is like here the red beet juice. Don't get frustrated at the first time, because it's even harder to pour a nice pattern with foam, like with soap foam. Okay, so it's easy with milk. Yes, with milk it's super much easier. When you have long distance, all you have is your communication. You don't have the physical side, you don't see each other, you can't experience things together, you only can communicate together, like on FaceTime or WhatsApp. And I think it really improved our way of communicating and being open with each other and honest with what we feel. And I think that is something that is different from now, from when we started in Sweden and living together. I think we've grown a lot. Now we get the best out of both worlds. We get to play together, achieve things together and live together. Yeah, getting warm. Getting warm, now you can turn it off. Amazing! This is beautiful milk. Look at you go. Just a second picture and you're already good. Well done. With a little bit of help. You have to think about cleaning your equipment. That's one of the most important things for us baristas. Remember that? Ich glaube, das ist eine ganz tolle Arbeit, die der FC Bayern München da gemacht hat. Ich glaube, das war auch echt ein Fingerzeig so Richtung Konkurrenz. Da haben sich andere auch schon ganz gut umgeschaut. Pernille Harder ist einfach wirklich auch internationaler Name. Und sie hat eine Strahlkraft. Deswegen ist auch klar, dass die Bundesliga eine Strahlkraft hat. Warum? Weil man halt eben auch sieht, was hier eben sich entwickelt. I've been more proud of it, that we have been able to be ourselves from the beginning. We can say like privileged in a way that we have been able to be ourselves and be open with our relationship. Show that you can love whoever you love and not feel ashamed of it. Of course, yeah, sometimes there's like comments, but it's not that often, and I don't even look after those. I only look after positivity. There's so few and there's so little that it's nothing that really impacts us. I think the amount of positive comments we get is so much bigger. We have so many messages about how we have helped people to feel more comfortable with their own sexuality and with themselves, and I think that makes it all worth it, just getting one message where someone says, "You have really helped me." Und dann finde ich es klasse, dass solche Spielerinnen auch eine Stellung beziehen. Ich meine, wir sind in Bayern. Früher hatte man in Bayern halt mal gesagt, Libertas Bavariae. Es geht ja auch darum, dass Andersartigkeit, dass man akzeptiert, dass jeder so sein darf, wie er ist, dass ich nicht den anderen belehre, wie er zu sein hat, sondern akzeptiere, dass er so ist. Es ist natürlich sehr inspirierend, was sie machen, und das machen sie auch freiwillig. Das kann man ja auch nicht von jedem erwarten, von jeder Spielerin, jetzt ihr Privatleben auszubreiten, um für Inspiration zu sorgen. Also, dass sie das machen wollen, dass es von ihnen von Herzen kommt, weil sie anderen helfen wollen, die vielleicht in einer schwierigen Situation sind, die sich nicht trauen, sich daheim zu outen, oder für ihren Freund, oder die Angst haben, für ihren Partner, für ihre Partnerin verurteilt zu werden. Das ist extrem motivierend, das ist inspirierend, das ist total schön zu sehen, weil es einfach auch nichts ist, was wir selbstverständlich nehmen sollten. But then I also remember when we took the decision to move here to Bayern Munich, there was a lot of media attention, at least in Sweden, that we both wanted to go to the same club because we were in a relationship. But I think for us it was such an obvious, great opportunity to come to Bayern Munich. I was a bit disappointed with the way that media made it sound like. I think at least we always know that the football decisions are always first. 100%. That's been like this our whole career. Like, I don't know who told or who said to them that we just wanted to go to the same club, or they just assumed that. Yeah. I have no idea, but it's never like that. We have been in this level for 10 years, and we've been together for 10 years, and it's never been a problem. Jeder Sportler kennt es, sich so zu verletzen, mal auf einem anderen Fuß zu landen, umzuknicken, ist immer
unfassbar bitter. Aber dann so zurückzukommen, so einzuschlagen, das ist das, was eine Top-Spielerin ausmacht. Und das hat sie einfach bewiesen, meiner Meinung nach. We both had basically 3 months injuries where Pernille had just come back into the team. The timings was awful. It's always awful when you get an injury, and it's disappointing because it's your first season in a club, and I really wanted to show my value to the team and show what I can contribute with, and I felt like I was in a good moment, and then boom, that injury comes and you're out for 3 months. When one is down, then the other one helps the other to get up again, and yeah, it's really nice to have her. She has helped me a lot during my whole career. We have been together now for 10 years, so we have helped each other a lot during our careers. It's not our first injury, so we could really help each other with that because we've been around in the game for a long time. We know each other extremely well, so we know what the other person needs. I'm really grateful I had Pernille to support me through my injury. Wir sind dorthin gefahren, wir hatten eine super Mischung, glaube ich, aus Fokus und Lockerheit. Und an dem Tag war keiner so wirklich nervös, es war eher so positive Vorfreude, dass wir was ganz Großes erreichen können. Everything felt like it was going to go exactly how we'd planned it. Du gewinnst oder du verlierst, natürlich ist es besonders, aber ich glaube trotzdem einfach mit der Saison, die wir gespielt haben und überhaupt in den letzten halben Jahr waren wir alle einfach sehr, sehr gestärkt und positiv dem gegenübergestellt. Deswegen war es eher so eine positive Anspannung. Yeah, you are a bit nervous. And I think people who say it's different, that they never get nervous, are either lying or they need to do something else. This is the rush, the adrenaline that you're looking for. That's why we do what we do. It's not for everyone. Because we can all sometimes look at the good times, but there is another side of the medal. That is all the sacrifices that you make. Prepare a game. For me and my staff, just 90 minutes of a game. It takes 20 to 24 hours of preparation work. Even then you get it wrong sometimes. Somebody likes to jump in parachutes or somebody does other things to get the kick. I think for people like me and others, we get the kick from this uncertainty going into a game. And if you don't have that feeling in your stomach, then I think that you lose the edge. If you lose the edge at the level that we are working on, then you don't win. Spaß. Okay, ja. Sie auch? Ja, danke. Hoffentlich ein erfolgreiches Spiel. Die Anreise war ein bisschen mühsam, weil so viele Fans kamen zum Stadion in Köln, dass das total verstopft war drumherum. Deswegen sind wir früher aus dem Auto ausgestiegen, sind wir hingelaufen. Es war warm, es war ein schöner Tag. In den letzten Jahren war immer diese Rivalität zwischen Wolfsburg und Bayern da. Wir haben das Glück gehabt, dass wir 3-mal Deutscher Meister geworden sind in den letzten 4 Jahren, immer vor Wolfsburg. Heute ist Pokalendspiel vor 40.000 Zuschauern hier in Köln. Eine tolle Kulisse und das war für uns selbstverständlich, dass wir von Madrid direkt hier hochfliegen, um unsere Frauen zu unterstützen. Also Obi ist meine beste Freundin, keine Frage, aber für mich persönlich gehört sie einfach zu den besten Spielerinnen weltweit. Lea und ich kennen uns ja aus Essener Zeiten und seitdem sind wir echt super close miteinander. Sie ist auch eine der wenigen Menschen, die so alles aus meinem Leben weiß. Da haben wir schon immer mal wieder gesagt, ey, wäre voll cool, wenn wir zusammenspielen könnten, weil die Nazi-Zeit immer so cool war miteinander, wo man sich ja irgendwie einen Monat gar nicht gesehen hat, wenn halt das Topspiel nicht war.
Und dann hat man sich bei der Nazio gesehen und dann hat man wieder so gemerkt, wie schön es eigentlich ist, wenn man so sein Bestie einfach bei sich hat. Glaube ich, wenn man in Wolfsburg spielt, jetzt nicht unbedingt der erste Gedanke ist, hey, ich kann doch für Bayern spielen. Aber irgendwie ist es dann so ein bisschen entstanden. Und das war eigentlich so eine Jux-Idee, so, ey, wie wär's denn wenn? Und dann hat sich daraus das irgendwie entwickelt. Und jetzt immer noch nicht so ganz realisierbar irgendwie. Mit Lena Oberdorf hat der FC Bayern München einen super Transfer gemacht. Lena Oberdorf ist genau so ein Spieler, den du in deiner Mannschaft haben möchtest. Also für mich ist Lena Oberdorf der Casemiro des Frauenfußballs. Bisschen anstrengend, aber an sich ist alles top. Ja, ich freue mich einfach sehr, dass es geklappt hat und dass ich jetzt mit meiner besten Freundin wieder in einer Mannschaft spiele. Also danke München, hat die Nummer geklärt. Then the rest of the day, it's a lot of photos can be taken. Yeah. You said you try to beat you the rest of the season. Yeah, I'm not gonna make it easy for you guys. No, I would not think that. Wir dann 5-4-1 gehen, wer rausgeht, oder 5-3-2. Nur, dass wir das drin haben. When we stay in Raute, and the fullbacks are loose from them. So we wait for them. Yeah, but we don't stay in round out for them. That's important. When we go. Aber wenn es so, ja, wenn es so ist, am besten noch mal sein. When we in Raute and then they drop each fullbacks. Then you have to wait. You cannot press all the way. Yeah, I know that, but I go to the fullback, or is it the midfielder that goes to the fullback? I know we wait. Oh, I think it depends on distance. Going into a game, you start running through scenarios in your head in the game. So that's when you maybe see me in the clips when I'm focused or a little bit introvert moments and stuff like that. It's because I'm already playing the game that's going to be played 1 hour in the future and in the front. What if this happens, if she does that and that happens? And I try to find how I'm going to react in the future. So yeah, I'm focused, I think. Ich mag solche Spiele einfach. Ich glaube, wenn man schon jetzt vor, keine Ahnung, 50.000 Leute spielt, ist schon ein besonderes Gefühl. Ich glaube, das pusht uns noch ein bisschen mehr. Nerves kick in a little bit. I think it's natural. If you don't have nerves, then yeah, maybe you don't care enough. Everything felt good. The process felt good. The music was on. We managed to bring the big speaker this time rather than the little one, so the music was extra loud. Listen to me. There will be a lot of people, there will be a lot of things. The thing is, we play the game. Play the game, not the occasion, right? Let other people worry about that. We need to do that. Stay in the game. No matter what, stay in the game. Have pride. Stick together. If they score, stay in the game. Then everything can happen. We cannot let it fall apart like bam bam and then we're out. Okay? Stay in the game. Help each other all the time. There's nobody asking anything else from you. That you are the best version of yourself. What that gives us, the future will hold. An important smartness. Defend our box like it's our child. It's so important. We need to do that. This is the main thing. Run in, pump, finish it, score. We've done it before. Speak, communicate, help each other, and a lot of effort. Until we are dead, we change.
but stay in the game, be smart, finish attacks, all of the easy things, and fight like hell. Off gets, come on. Wir haben uns wirklich komplett nur auf dieses eine Spiel vorbereitet. Wir haben uns komplett gedrillt auf FC Bayern. Was macht eine Clara Bühl, wenn der Ball hinten rechts ist? Und wir haben so tot analysiert einfach, dass man auch manchmal nach Wolfsburg kam und sich gedacht hat, Junge, es kam wirklich zu den Ohren raus. Und ich glaube, dass aber bei dem Spiel beide Mannschaften so Respekt voneinander hatten, weil wir gesagt haben, boah, die haben uns 4-0 abgeschossen, ey, das darf uns nicht nochmal passieren. Und Bayern dachte, oh Gott, die haben den Pokal so häufig gewonnen, das ist eigentlich unmöglich, gegen die zu gewinnen, weil die haben noch nie verloren im Pokal. Sind oft einen Schritt zu spät. Die Zweikämpfe sind für Wolfsburg. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, die sind einen Schritt vor uns, egal in was sie machen. They were just dominant. They were dominant in exactly what they wanted to do. They were dominant in the way that they were aggressive, the way that they dominated the ball. They gave us no time and no space. Ja, dieser Vibe von diesem Spiel war, dass am Anfang so beide erstmal geguckt haben. Und dann ging es ja auch extrem hektisch hin und her und vor und zurück. Und irgendwann haben wir dann so ein bisschen so diese Dominanz einfach entwickelt. It was a tough game to lose mostly because we didn't get to our level. And that day we didn't. We did 10 first minutes, I think we are really good, but from there on we have like 60 minutes where we struggle. A bit of mixed feelings, to be honest. I think first half we let ourselves down completely. It's almost like we were scared. We didn't show up in the duels. We didn't show up in the way that we wanted to play football. And during the first half, I thought, oh, this is going to be a very long day, like tough day. When they choose to go, then we all go. We have to go. Yeah, then we just have to go to the ball that's in front of us. When you get an opponent and you're free, you just like you do now, take the run a little bit central and I go right and then you can me out to volleyball. Then I can run. We have to start with first and second ball. Yeah. That's the first thing. Yeah. We have to win all the first and second balls. Yeah. Ja, der einzige Unterschied, was jetzt ist, die gewinnen alle zweite Bälle. Yeah, This is the only one. We are better with the ball when we have some action. But it's just the second ball, girls. And I think this is just here now we have the experience, but it's not done. It's not done. It's not done. When we go out, it's not done. So we need to stick together. Yeah. Okay? It's okay going long, but then everyone goes long, and we do it prepared. They ran over the top of us. Every 50-50 ball they won. Every ball that was in the air, every first and second contact they won. And yeah, fair play to them that they turned up and yeah, that game they bullied us. They knew exactly what they were doing. Obviously they're experienced in cup finals, they're experienced in knockout games of football and yeah, they knew exactly what to do. 45 minutes learning how it is when you are hungry, right? They push to win the first, to win the second, and this is the thing, without the ball,
It's about Tonga, and we are cheating. You need to identify, when they come so high, we know this, they give a lot of space. Then we need to be direct, not everybody dropping. And I say it when we have the break, and 2 minutes later we start doing the same. And then we start doing different things. So either we agree on one thing, or we agree on another. No problem for me. But we have to do the same things. Then we also decide that we have to run more, and we have to sprint more, and we have to fight more. Okay? This is the thing. We had a deal before the game. If you let Hoed, Pop, Oberdorf, bully us, win the second ball, we play into their pressing, when they come, bam, the tackle they go forward with the ball. This is the things. The most energy we have is before the game, when we say it's on the side, we need it, put it on the field. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, es wird nicht mehr unser Spiel. Ich habe eher das Gefühl gehabt, okay, das wird richtig schwierig. Und wir haben heute einfach nicht unseren besten Tag. It's the most aggressive team in Europe we're playing against. So they wait for this moment. The things that we'd worked on tactically, they'd changed. It found us a little bit lost. It found us making decisions that we probably wouldn't usually make. What's your feeling? It's the first and the second one. It's already missing. How was so big? No, we also have. We need to be proactive, getting closer to them from the start, so we actually get there into the duels. That's where we can go to create chances also. Sometimes keep the ball, of course, but you can also sometimes. Stay in the game 2-0, be smart, take our chances, finish the attacks and balance. Always fans. We know they are not coming for the ball. They're not scared of you in the same way that many of the others are. They go forward. We can win this half, okay? Let's make sure we win this half. Okay, immer weiter. Immer weiter. Komm, ganz schnell weiter. Ja, one goal, es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei. Ihr schaltet euch von außen so viel ein, wie es geht. Und ich mit. Wenn ihr mit dann kommt. Hey! Wenn du nicht mitkommst, okay, dann kannst du immer noch entscheiden, ob du bleibst. Aber erstmal gehen wir, okay? Together, everyone, come on. Come on. Let's go. Let's go. At halftime, I think we all tried to hype each other up and make ourselves believe in it, like we can do it. And I think everyone genuinely believed that we could turn it around. If we get one action right, or if we're close to scoring, or if we score a goal, then everything changes immediately. We got a little bit better into rhythm, and we got a little bit closer to the goal, and not that we created that many chances, but we created more than we did in the first half at least. And then you kind of start to get the belief back that, okay, if we can score that one goal, the rhythm of the game will change completely. Jeder hat dran geglaubt und alle waren so, ey, das wird heute was, keiner kann uns heute schlagen. Und ich glaube, das hat dann auch ein bisschen einen Unterschied gemacht. An diesem Tag war einfach Wolfsburg besser und ich glaube, das ist am Ende des Spiels irgendwie schwer zu akzeptieren, weil es ein Finale ist. Und man geht ins Finale, um zu gewinnen. Das Finale gewinnst und wenn du auf Top-Level bist und Wolfsburg war an dem Tag da und wir halt nicht. Ja, das ist einfach sehr traurig gewesen dann. Proud of you anyway. Sorry. Today, lost against a better team on the day, and we have to accept it. We are keep our head high, our chin up. When we win 40 games in a row, then we also need to keep our chin up when we lose against a better team on the day. Sorry. That's the way. We knew what would come.
And what you have done until now has been fantastic. Anyway, okay? It's scheiße now. It hurts. Because we have to wait 1 more year to play this game again. But now it's important that we can do what we have been doing all season. Look forward. Es ist für mich eine riesen Stütze, wenn ich weiß, wir haben verloren. Mir geht's echt nicht gut nach dem Spiel und mir laufen die Tränen runter, aber ich kann zur Tribüne laufen und weiß, da sind Menschen da, die mich nicht nur als Fußballerin sehen, wenn ich Erfolg habe, sondern einfach mich als Menschen schätzen und auffangen. Und das gibt mir sehr viel Kraft. Und an dem Tag waren wirklich alle da, also alle, die mir nahestehen, all meine Liebsten. Und das Süße war nach dem Spiel, also die Kinder von meiner Schwester waren da, die haben mich dann in Empfang genommen. Und Kinder können das ja immer nicht so richtig einordnen. Und dann kam die Kleine zu mir und meinte, Julie, das ist total cool, ihr gewinnt einfach immer. Und mir laufen die Tränen runter und ich sag so, Marie, wir haben nicht gewonnen. Und dann merkt sie, wie ich anfange zu weinen. Und dann klopft sie mir auf die Schulter und sagt, ist doch nicht so schlimm, dann gewinnt ihr nächstes Mal wieder. It was still a very emotional situation straight after the game because we are really sad. We lost the game. A lot of thousands of people travel to watch us be successful and want us to be successful. When they still are standing on the stands, I still get goosebumps now speaking about it. It's singing for the players and for the team. Mehr als wie Leere gibt es da nicht. Also. Und es tut einfach nur extrem weh, da zu stehen oder dann irgendwie diese silberne Medaille zu bekommen, die was ein Gewicht hat, was man sich nicht vorstellen kann. Und wo man dann irgendwie versteht, warum viele das vielleicht einfach runternehmen. Weil diese Medaille wiegt einfach so viel und man will es am liebsten einfach runternehmen. Und man hat das Gefühl, man will es einfach nicht nochmal erleben. Und man möchte, dass der Moment so schnell wie möglich vorbei ist. Ja. As a whole, there's nothing that we can say that, apart from that Wolfsburg were the better team that day and we were beat by a better team. I mean, obviously it's devastating in the moment, and you start to reflect on why and what happened and how could we let this happen to us. Dass wir nach so vielen Jahren wieder im Pokalfinale standen, war grandios, auch wenn der Ausgang natürlich uns nicht glücklich gemacht hat. When I look back on that day, even it was a really beautiful moment, to be honest, when you see the team and the players come together, not because it's easy to share and sing for the team when we are winning. We win together and we lose together, and we show that this is Mia Samia.